Am I audible? Yes. બીજા સ્ટુડન્ટ્સ હજી એડ થાય છે કે હા જો એડ થશે. ઓકે 5 મિનિટ્સ રહેશે, વેઇટ કરીએ આપણે. Good evening, everyone. Good evening, sir. Kindly please switch on your videos. Good evening. Where is CL? CL, can you switch on your video, please? CL, can you hear me? Yes, sir. Can you switch on your video? Take your time and switch on your video. Yeah. Okay. Good evening, everyone. Hope you are doing well. Yeah. Good evening. Hope you are doing well. You can show your thumb, no, just to give me answer that good evening. Yeah. So once again, welcome to our one more new session. And today I would like to take an opportunity to introduce one more faculty, Ms. Akshara Madam. She has done her BSc, and right now she is associate lecturer in one of the college. She has done her NCLEX and waiting for like opportunity to fly overseas. But meantime, she is with us. So on behalf of entire MAC NCLEX Academy and all of you, I would like to welcome her. Can we? You can just give her a clap and welcome, ma'am. Thank you, sir. So, yeah. Before we start, can we have just quick introduction? Everyone just say your name and name and location. That's it, right? So that madam can be able to identify everyone with the name. Yeah, let's start with Krisha. My name is Krisha. I'm from Nadiad. Yep. Next. I am Patel Silvi from Sidpur. I'm Jilka Patel from Gandhinagar. Okay. I'm Deya Patel from Okay. Red one, Veronica. Hi, I'm Veronica, Chicago, USA. Good. Next, Ria. I'm Jyoti Patel from Brazil. I'm Priya Kishan from Kerala. Yep. Riddhi. I am Diti Patel from Surat. Okay. Next. I'm Rajal Patel from Anand. Okay. Next. I guess Devi. Sir, मैं कही थी Okay. Right. So everyone's names are already there, so she will be able to understand. Right. So these are the students. Now over to you. Thank you so much. Okay. Shall we start now? Yes. No, I am Akshara Prajapati. And today we will start with the 5th chapter of your book, Care of Special Population. Let me see if I can share. Okay. Okay, now you'll be able to share the screen.
You all can see screen sharing. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so cultural awareness and health practices and spatial population. Now, spatial population are the population commonly encounter the healthcare environment and require, they are sensitive population, we can say that. Spatial population involves racial and ethnic minorities. In America, there are different races, cultures are there. So because of that, there are some racial and ethnic minorities now. Then lesbian, gay, bisexual, transgender and queer are, and or questioning individual એટલે LGBTQ clubs જે હોય છે. In short, LGBTQ groups જે હોય છે, homeless, socio-economically disadvantaged individual and families, intellectually disabled individual. Now better people એટલે કે જે લોકોને abuse or જે એમના પર થતું હોય તો neglect people are comes under this category. Single parent, foster children, individual with mental illness, older adults, military veterans, prisoners and immigrants and refugees. These are the special population and we have to take care of this population. Do you guys have book or your book does have this topic? Yes, Yeah, ma'am. everyone is having that soft copy and hard copy both. Okay. So the cultural awareness and health practices. Priority concept of this chapter is culture and health promotion. So when we know the culture of these ethnic and racial minorities, we can understand how they behave or what are their attitudes toward the health services or health treatment we are providing. Now, critical thinking, what will you do? The nurse is preparing a client for echocardiogram and notes that client is wearing religious and medal on chain around the neck. What should the nurse do with regard to resolving this person item from the client? એટલે critical thinking માટેનો question છે. So એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો થ્રુ આઉટ ધ ચેપ્ટર આપણે જે છે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશું કે કઈ રીતે જે છે કઈ માઇનોરિટીઝનું કલ્ચર જે છે કઈ રીતે છે. Cultural awareness include learning about cultures of client with whom you will be working. Also, ask client about their healthcare practices and preference. Now, why we are learning this topic? Because cultural awareness જે છે આપણામાં હશે. As a nurse, we do have knowledge about this culture. We can provide effective care or we can follow their culture, allow them to follow their culture and religious rituals. Now, the first one is African Americans. African Americans are citizens or residents of United States who may have origin in any of the black population in Africa. Now, these African Americans are mainly, they have competent standard English language. They use standard English. Head nodding does not always mean agreement. Make sure કે જ્યારે પણ તમે African American સાથે communication કરો છો, so do not nod your head. કેમ કે head nodding જે છે એ લોકો communication ની અંદર નથી ગણતા. એટલે તમે એમને કોઈ question કરશો, as a nurse you are asking something to the African American client and if he or she nods head doesn't mean કે એ આપણી સાથે agree થાય છે. એટલે head nodding is not does not always mean agreement. Prolonged eye contact may be interpreted as rudeness or aggressive behavior. In African Americans, mostly we can say black people, but African Americans, so જ્યારે બી આપણે પ્રોલોંગ આઈ કોન્ટેક્ટ રાખીએ તો એ લોકોને જે છે રૂડ બિહેવિયર ફીલ થાય, કાં તો એ લોકો એવું સમજશે કે અગ્રેસિવ બિહેવિયર છે. આપણે એમની સામે જોઈએ તો એ લોકોને એવું લાગશે કે આ કેમ મારી સામે જોઈ રહ્યા છે, અને પછી એમને એવું લાગશે કે કંઈક કરવા જઈ રહ્યા છે એમને. એટલા માટે રૂડનેસ અને અગ્રેસિવ બિહેવિયર શો કરે છે. સો મેક શ્યોર કે તમે પ્રોલોંગ આઈ કોન્ટેક્ટ જે છે ના રાખો. Non-verbal communication may be important. Personal question asked on initial contact with the person may be viewed as intrusive. On first encounter ની અંદર જ તમે first meeting ની અંદર personal question જે છે એ પૂછો તો એ લોકોને intrusive લાગશે. So make sure કે તમે
એમની સાથે કમ્યુનિકેશન બિલ્ડ કરો, કોન્ટેક્ટ બિલ્ડ કરો, then after you ask questions slowly. So time orientation and personal space preference. Time orientation varies according to age, socioeconomic and subcultures, and may include past, present, or future orientation. Members may be late for appointment because relationships and events that are occurring may be deemed more important than being on time. Now, African Americans people are very people of family, we can say, કે લોકોને ફેમિલી ફંક્શન કાં તો ફેમિલી વર્ક જે હોય છે, રિલેશનશિપ્સ હોય છે, એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો સમટાઈમ્સ જે છે એ લોકો તમે જે શેડ્યુલ કરેલી મીટિંગ હશે કાં તો ફોલોઅપ માટે જે ટાઈમિંગ આપ્યો હશે એ લોકો એ ટાઈમ પર નહીં પણ આવે, લેટ બી હોઈ શકે. સો મેમ્બર્સ જે છે અપોઇન્ટમેન્ટના ટાઈમ પર લેટ પણ આવી શકે છે because they are mostly family oriented people. So make sure if sometimes a client comes late or doesn't come on scheduled appointment or meeting, provide them another date or another time for meeting. Members are comfortable with close personal space when interacting with family and friends. Now, જ્યારે family and friends સાથે interaction કરતા હશે ત્યારે close personal space ની અંદર હશે. family oriented persons હોય છે African Americans, એટલા માટે. Social roles, large extended family networks are important. Older adults are respected. એટલે ફેમિલીઝ એમ આપણા અહીંયા ઇન્ડિયામાં હોય છે એમ એ લોકોને બી સેમ લાર્જ એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી નેટવર્ક્સ હોય એન્ડ ઓલ્ડર્સ જે છે એ રિસ્પેક્ટેડ એ લોકોને રિસ્પેક્ટ આપતા હોય છે. Many households may headed by single parent women. Religious belief and church affiliation are a source of strength. They believe in God and they goes to church on every Sunday or whatever the day decided for them. Now, health and illness. Religious belief profoundly affects idea about health and illness. Food preference includes such as fried foods, chicken, pork, greens such as collard green and rice. Some pregnant African women engage in pica. So food preference જે છે એ લોકોનો તમે જોઈ શકો છો according to their food preference. Fried fruits જે છે વધારે લેતા હોય છે, chicken, pork. So mostly એ લોકોનામાં obesity, diabetes mellitus, hypertension, heart disease, asthma, cancers are very prevalent among these population because of their food preference and lifestyle. So remember this: the obesity, diabetes mellitus, hypertension, heart disease, asthma, and cancer are prevalent among these population. Now, health risk: sickle cell anemia, hypertension, heart disease, cancer, lactose intolerance, diabetes mellitus, and obesity are prevalent in this population. Intervention: what are the intervention we will perform on this community? Assess the meaning of clients' verbal and non-verbal behavior. Be flexible and avoid rigidity in scheduling care. આગળ મેં કહ્યું એ જ રીતે, કેમ કે એ લોકો ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ પર્સન છે, રિલેશનશિપ્સમાં વધારે માનતા હોય તો એમને જો ફેમિલીનું કંઈ કામ હશે, કોઈ ઇવેન્ટ એવું કંઈ હશે તો તમારા શેડ્યુલ ટાઈમ પર એ લોકો નહીં આવે, લેટ પણ થઈ શકે છે. તો તમારે ફ્લેક્સિબલ થઈ અને પછી શેડ્યુલિંગ કેર જે છે એને તમારે રીશેડ્યુલ કરવું પડે કાં તો અપોઇન્ટમેન્ટ જે છે તમારે ડિલે કરવી પડે. એન્કરેજ ફેમિલી ઇન્વોલ્વમેન્ટ. Alternative modes of healing includes herbs, prayer, and lying on hands practice. Assess each individual for cultural preference because there are many individual and subcultural variation. Each client should be assessed for cultural preference, what religion they are following and what are their cultural practice. We should follow them. Now, the second is Amish. Amish Americans are known for simple living, plain dress, and reluctance to adopt modern convenience can be considered a distinct ethnic group. Various Amish Church Fellowship are Christian religion denomination that from a very traditional subgrouping of Mennonite churches. Now, Amish American, in short, we can say they are very not so crowded people. જે લોકો થોડા અલગથી રહેતા હોય, એ લોકોની અલગથી પોતાની કમ્યુનિટી હોય, કે એ લોકો જે મોડર્ન ટેકનોલોજીસ કે મોડર્ન જે રૂલ્સ હોય છે, મોડર્ન લાઈફને એડોપ્ટ નહીં કરી શકતા. લોકો પ્લેનલી રહેતા હોય છે અલગ એવા એરિયાની અંદર અને એ લોકોની અલગ પોતાની કમ્યુનિટી જેવું જ હોય છે.
Cultural beliefs and preference vary depending on specific એમિસ community membership. એ લોકોની community membership ની according અલગ અલગ એ લોકોની cultural preference હોય છે. In general, they have fewer risk factor for disease than the general population because their practice of manual labor diet and rare use of tobacco and alcohol. Risk of certain genetic disorder is increased because of intermarriage. જનરલ કન્ડિશનની અંદર એ લોકોની પોતાની કમ્યુનિટી હોય તો એ લોકોને કેવું હોય કે પોતાનું ઘર હોય બાજુમાં જ કાં તો પછી એમનો જે જમીનવાળો એરિયા હોય એમાં પોતાની જાતે જ એ લોકો ફાર્મિંગ કરતા હોય એટલે બધું જ મેન્યુઅલ લેબર વર્ક જે હોય છે એ લોકો કરે. ડાયટ જે છે સેમ જે એ લોકો ઓર્ગેનિક ડાયટ એ લોકોને મળશે એટલે ડાયટ રિલેટેડ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એ રેરલી ટોબેકો અને આલ્કોહોલ કન્ઝ્યુમ કરતા હોય છે. બટ જનરલ પ્રોબ્લેમ્સની જગ્યાએ એ લોકોનામાં જે જેનેટિક ડિસઓર્ડર્સ છે વધારે જોવા મળશે કેમ કે ઇન્ટરમેરેજ જોવા મળશે. સ્મોલ કમ્યુનિટી અને કમ્યુનિટીની અંદર જે છે ઇન્ટરમેરેજ થશે તો એના લીધે જેનેટિક ડિસઓર્ડર્સ જે છે વધારે પ્રિવેલન્ટ હશે. સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝ ઓફ વુમન ઇઝ પ્રોબ્લેમ ઇન સમ કમ્યુનિટીઝ એટલે અમેરિકન્સની કેટલીક કમ્યુનિટીઝની અંદર સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝના પ્રોબ્લેમ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. Diabetes mellitus can be a health issue later in life and is related to the obesity that can occur. ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ જે છે પાછળની લાઈફની અંદર એ લોકોનામાં ઇસ્યુ થઈ શકે છે. કમ્યુનિકેશન યુઝ્યુઅલી એ લોકો જે છે જર્મન ડાયલેક્ટ જેને પેન્સિલ્વેનિયા ડચ કહેવાય છે એ લેંગ્વેજ જે છે વધારે બોલતા હોય છે એ લોકો. General language is usually used during worship and English is usually learned in school. So wherever they are praying, they use Pennsylvania Dutch, German language or German dialect. But when they are learning in school, they use English language. Time orientation, personal space preference. Members generally remain separate from other communities physically and socially. પહેલા કહ્યું એ જ રીતે કે એ લોકોની પોતાની અલગથી એક નાની એવી કમ્યુનિટી હોય છે તો બીજી કમ્યુનિટીઝ જે છે એનાથી સેપરેટ રહેતા હોય છે ફિઝિકલી એન્ડ સોશિયલી બંને. દે ઓફન વર્ક એઝ ફાર્મર્સ, બિલ્ડર્સ, ક્વિલ્ટર્સ એન્ડ હોમમેકર. આ બધા જે છે પોતાના જે રોજનું ખાવાનું, રોજનું રહેવાનું, જે રોજની જિંદગીની જે જરૂરિયાતની વસ્તુ હોય ને એ લોકો એમની જાતે જ બનાવે. એમની જાતે જ જે છે ફાર્મિંગ કરશે, એમની જાતે જ જે છે બિલ્ડિંગ કરશે, ક્વિલ્ટર્સ જે છે બનાવશે. ક્વિલ્ટર્સ જે છે ક્વિલ્ટ્સ બનાવશે એટલે એ લોકોને રાત્રે રજાઈ કે ને રજાઈ બનાવનારા જે વ્યક્તિ હોય ને એને ક્વિલ્ટર્સ કહેવાય. સો એ લોકો એમની જાતે જેટલી બી જરૂરી વસ્તુ હશે એમની જાતે જ બનાવશે એટલે બહાર બીજી કોઈ કમ્યુનિટી સાથે કોન્ટેક્ટ એટલો બધો એમને ના હોય અને એમની જ કમ્યુનિટીની અંદર ખુશ રહે. સોશિયલ રૂલ્સ જે છે એના વુમન્સ આર નોટ અલાઉડ ટુ હોલ્ડ પોઝિશન ઓફ પાવર ઇન congregational organization. Roles of women are considered equally important to those of men but very unequal in terms of authority. Family life has patriarchal structure. Marriage outside the faith is not usually allowed. Unmarried women remain under the authority of their fathers. મોસ્ટલી જે છે પેટ્રિયાર્કલ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. વુમન્સ જે છે એ લોકોને ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે પણ જ્યારે ઓથોરિટીની વાત આવે ત્યારે મેન્સ જે છે વધારે ઓથોરાઇઝ પર્સન જે છે હશે. હેલ્થ એન્ડ ઇલનેસ મોસ્ટ એમિસ નીડ ટુ હેવ ચર્ચ એટલે બિશપ ઓર કમ્યુનિટી જે હોય છે church permission to be hospitalized because the community will come together to help pay the cost. Usually Amish do not have health insurance because it is a worldly product and may show a lack of faith in God. જે એમિશ અમેરિકન્સ હોય છે એ લોકોની પાસે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ જે છે એ નહીં હોતું કેમ કે એ લોકોને એવું લાગે છે કે જે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ જે છે એ વર્લ્ડલી પ્રોડક્ટ છે એટલે કે આ જે સંસારની અંદર જે વસ્તુઓ હોય ને માયાવાળી વસ્તુ એ કહીએ ને આપણે સેમ એ જ રીતે કે વર્લ્ડલી પ્રોડક્ટ છે. ગોડ જે છે એની અંદર આપણો ફેથ જે છે ઓછો થઈ જાય કેમ કે બીમાર પડીએ તો પછી ગોડ જે છે એમણે બીમારી આપી છે એવું વિચારે એ લોકો. તો ઇન્સ્યોરન્સ લઈને પછી કશું ગોડની અંદર બિલીવ ઓછો થઈ જાય એટલા માટે એવું માનતા હોય છે. Some of the barriers to modern healthcare include distance, lack of transportation, cost and language. બીજા જેટલા બેરિયર્સ જે હોય છે કે એ લોકોને કેમ હેલ્થ ફેસિલિટીઝ જે છે વધારે નથી મળતી. સો એ લોકો જે છે જે કમ્યુનિટી હેલ્થ ફેસિલિટીઝ જ્યાં હોય છે એનાથી ડિસ્ટન્સમાં રહેતા હોય છે. લેક ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય, કોસ્ટ પ્રોબ્લેમ હોય એન્ડ લેંગ્વેજ ઇશ્યુઝ હોય છે.
because of that they cannot have proper treatment and lack of health insurance. Health risk, genetic disorders because of intermarriage, inbreeding, non-immunization, and sexual abuse of women. These three are the main health risk of this community. જો કોન્સિક્વન્સ મેનેજ વધારે થશે કેમ કે ઇન્ટરમેરેજ હશે તો એના લીધે જેનેટિક ડિસઓર્ડર્સ જે છે વધારે હશે. નોન ઇમ્યુનાઇઝેશન એટલા માટે કે એ લોકો હોસ્પિટલથી જે છે ડિસ્ટન્સમાં હશે, બીકોઝ ઓફ ધેટ ઇમ્યુનાઇઝેશન જે છે એ પ્રોપરલી પ્રોવાઈડ નહીં થાય એમને. સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝ ઓફ વુમન જે છે મોસ્ટલી પ્રિવેલન્ટ હશે. હવે ઇન્ટરવેન્શન, સ્પીક ટુ ધ both husband and wife or unmarried woman or her father regarding healthcare decisions. એટલે કોઈ એક પર્સનને હસબન્ડ જે છે ક્લાયન્ટ હોય તમારા તો વાઇફ જે છે એમની સાથે બી તમે કન્સલ્ટ કરો ને બંને જે છે એમની સાથે વાત કરો. જો અનમેરિડ વુમન હોય તો ફાધર જે છે એમની સાથે પણ તમારે ડિસિઝન્સ જે છે ભેગા થઈ અને લેવાના. હેલ્થ ઇન્સ્ટ્રક્શન મસ્ટ બી ગિવન ઇન સિમ્પલ ક્લિયર લેંગ્વેજ because language barrier already are present in this community. So whenever you are using language, make sure your sentence is clear and simple. Teaching should be focused on health implications associated with non-immunization, intermarriage, and sexual abuse issues. What are the health risks? Based on that, we will provide health teaching. Be alert to cues regarding eye contact, personal space, time concept, and understanding of the recommended plan of care. As a topic જે છે eye contact, personal space, time concept, and understanding of recommended plan of care. એ જે છે એના ક્યુઝ જે છે તમે યાદ રાખો કેમ કે ડિફરન્ટ કમ્યુનિટીઝની અંદર ડિફરન્ટ રૂલ્સ હોય છે કે લોકો ફોલો કરતા હોય છે. જેમ આફ્રિકન અમેરિકન્સમાં જોયું કે લોકોને આઈ કોન્ટેક્ટ જે છે પ્રોલોંગ આઈ કોન્ટેક્ટ એ રૂડનેસ શો કરે છે. સો એવી નાની નાના ક્યુઝ જે છે કમ્યુનિટીઝના તમારે યાદ રાખવાના. નેક્સ્ટ છે એશિયન અમેરિકન. Americans of Asian descent can include ethnic groups such as Chinese American, Filipino Americans, Indian Americans, Vietnamese American, Korean Americans, Japanese Americans, and other whose national origin is the Asian continent. The communication language જે છે એ લોકોની અંદર ચાઇનીઝ, જાપાનીઝ, કોરિયન, ફિલિપિનો, વિયેટનામીઝ અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ જે છે મોસ્ટલી યુઝ કરતા હોય છે એ લોકોની અંદર. સાયલન્સ ઇઝ વેલ્યુડ. આઈ કોન્ટેક્ટ મે બી કન્સિડર ઇનએપ્રોપ્રિએટ ઓર ડિસરિસ્પેક્ટફુલ. Some Asian culture interpret direct eye contact as a sexual invitation. Criticism or disagreement is not expressed verbally. Head nodding does not always mean agreement. The word no may be interpreted as disrespect for others. Now, special consideration any other alag છે. The Chinese American. Whenever you find client who is Chinese American, may smile or not, so ask. તમે જ્યારે એ પેશન્ટને મળશો તો તમે એમની સામે સ્માઇલ કરશો તો એ પણ તમારી સામે કદાચ સ્માઇલ નહીં બી કરે. They never express or tell about their pain. So assessment should be performed. Whenever your client is Chinese American, make sure કે એમના એક્સપ્રેશન જે છે તમે રીડ કરો કેમ કે એ લોકો પેઇન જે છે એક્સપ્રેસ નહીં કરે. તમારે જે છે પેઇન અસેસમેન્ટ કરવું પડશે. Yin Yang therapy ask about hot and cold foods. Chinese people always mainly follow Yin and Yang therapy. Yin means કે જે cold food હોય છે અને Yang means કે hot જે હોય છે. એટલે એ લોકોનામાં પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આ બે આસ્પેક્ટ જે છે એ લોકો ફોલો કરતા હોય છે. જે પેલો સિમ્બોલ જોયો છે ને રાઉન્ડ હોય છે એમાં હાફ પાર્ટ જે છે બ્લેક હોય છે ને હાફ પાર્ટ જે છે વ્હાઈટ હોય છે. એવો સિમ્બોલ જોયો છે બધાએ? Yes, ma'am. હા, એ મોસ્ટલી એ લોકો જે છે યીન અને યાંગ જે છે એ થિયરી ફોલો કરતા હોય છે. એટલે જ્યારે પણ એ લોકો બીમાર પડે ત્યારે હોટ એન્ડ કોલ્ડ એપ્લિકેશન વધારે એટલે હોટ ફૂડ કાં તો કોલ્ડ ફૂડ લેતા હોય અને એના પછી એ લોકો જે છે જો વધારે કન્ડિશન એ થાય તો આગળ હર્બલ મેડિસિન લે અને પછીથી હોસ્પિટલ્સ જે છે ત્યાં એ લોકો પહોંચતા હોય છે. મે ટેક હર્બલ પ્રોડક્ટ્સ.
Now acupuncture and acupressure therapies જે છે એ લોકોના અંદર વધારે જોવા મળે છે. એટલે જ્યારે પણ ચાઇનીઝ અમેરિકન ક્લાયન્ટ હોય તમારું તો એ લોકોનામાં એક્યુપંક્ચર એક્યુપ્રેશર જે છે થેરાપીઝ જોવા મળશે. જો ક્લાયન્ટ ચાઇનીઝ અમેરિકન હોય તો તમે ચાઇનીઝ ઇન્ટરપ્રિટર જે છે એ રાખો અને ઇન્ટરપ્રિટેશન જે છે એ ઇઝીલી કરી શકે એટલા માટે. મોક્ઝિબસ્ટન કરીને એક વર્ડ છે જે ચાઇનીઝ અમેરિકન્સ હોય છે ને, એટલે ચાઇનીઝ પીપલ હોય એ લોકો મોક્ઝિબસ્ટન કરીને એક થેરાપી યુઝ કરતા હોય છે કે જેની અંદર જે કેન્ડલ્સ જેવું હોય એ બોડીના જે પાર્ટ્સ હોય છે ને એની અંદર તમારે એની ઉપર એ લોકો મૂકે, એની ઉપર જે છે એ લોકો મૂકતા હોય અને પછી કેન્ડલ જે છે એ બ્લો કરે. કાં તો નાની એવી અગરબત્તી જોઈ છે તમે, સેન્ડલવુડ્સ ને એવું હોય છે ને નાના, સેમ એવું બોડીના પાર્ટ્સ પર જે છે એ લોકો મૂકે અને પછી એ લોકો એને સ્ટાર્ટ કરશે સળગાવવાનું અને પછી તમને ત્યાં નિશાન પણ જોવા મળે. મોસ્ટલી જે લોકો મોક્ઝિબસ્ટનનો યુઝ કરતા હશે એની અંદર શું હશે, તો જે ક્લાયન્ટ મોક્ઝિબસ્ટનનો યુઝ કરતા હશે એ લોકોના બોડીની ઉપર તમને એના લીઝન્સ કાં તો માર્ક્સ પ્રેઝન્ટ હશે રેડ કલરના, કાં તો પછી બ્લુઇશ કલરના પર્પલિશ કલરના માર્ક્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. કોરિયન ઓર વિયેતનામીઝ જે છે મોસ્ટલી એ પીપલની અંદર લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ વધારે જોવા મળે. લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સના લીધે એ લોકોની અંદર કેલ્શિયમ એન્ડ વિટામિન ડી ડેફિશિયન્સી જે છે પ્રિવેલન્ટ હશે. જાપાનીઝ અમેરિકન ઇટ રો ફિશ વિચ વી કોલ સુશી, બધાને ખબર હશે. રો ફિશ જે છે મોસ્ટલી એ લોકો કન્ઝ્યુમ કરતા હોય છે. But remember, sushi is avoided in pregnancy because it is harmful in pregnancy. That's why toxoplasmosis condition is caused by eating raw fish. That's why eating sushi in pregnancy is avoided. Birth in side-lying position, they follow this ritual. Strong in expressing pains. Pain જે છે easily એ લોકો express કરી શકે છે strongly. Eat smoke food, risk of gastric cancer. Japanese Americans જે હોય છે એ લોકો સ્મોકી ફૂડ જે છે વધારે યુઝ કરતા હોય છે. That's why એ લોકોનામાં રિસ્ક છે કે ગેસ્ટ્રિક કેન્સર થઈ શકે છે એટલા માટે. Because જે સ્મોક હોય છે, smoke contains carbon monoxide and dioxide which can cause the gastric cancer. That's why. Time orientation and personal space preference. Time orientation reflects respect for the past but includes emphasis on present and future. Formal personal space is preferred except with family and close friends. Now, members usually do not touch others during conversation. For some cultures, touching is unacceptable between members of opposite sex. હિન્દુઇઝમની અંદર કેટલાક ટોપિક્સ છે. હિન્દુઇઝમ ઇન હિન્દુ પીપલ દે સ્પેશિયલી ફાસ્ટિંગ ડેઝ હોય છે એ લોકોના. So make sure if your client is Hindu, ask them about what are the fasting days for them. Ask regarding the food preference because vegetarians are there in Hindu. There are many types of vegetarian like O-vegetarian, lacto-vegetarians, vegans. So firstly, you have to ask about food preference. Majority strictly vegetarians. Do not remove the threads, prayers, and faith healing. And priest may be called for special rituals. જો તમારા ક્લાયન્ટ જે છે થ્રેડ્સ કે એવું કંઈ પહેર્યું હોય તો તમે એમને રિમૂવ કરવાનું ના કહી શકો. એન્ડ લાસ્ટમાં આપણે જે બ્રાહ્મણ કે એમને બોલાવતા હોય છે કાં તો જે મંદિરમાંથી બોલાવતા હોય છે પ્રિસ્ટ, તો આપણે એમને જે છે બોલાવવા માટે ના કહી શકીએ. એટલે એ લોકોને અલાવ કરવાનું કે they can call priest for special rituals. Inform the family after client is dead because family may bath the body. Basil leaves and holy water in the mouth after death. એટલે જ્યારે બી હિન્દુ પીપલ જ્યારે એમની ડેથ થાય છે ત્યારે એ લોકોના મોંમાં જે હોલી વોટર એટલે કે ગંગાજલ આપવામાં આવે છે અને બેઝિલ લીવ એટલે કે તુલસી આપવામાં આવે છે. સો આ રિચ્યુઅલ્સ જે છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. Cremation and the ashes sprayed in holy water. લાસ્ટમાં એટલે આફ્ટર ધ ડેથ જે છે ક્રિમેશનની પ્રોસેસ થાય ને એસિસ જે હોય છે એ લોકોના એને સ્પ્રેડ કરવામાં આવે છે હોલી રિવરની અંદર. Organ donation allow religious beliefs, meditation and reincarnation. Yoga practices are present in Hindu people.
Then after Muslims and Arab and Islamic, opposite sex healthcare workers may not be acceptable. જેમ આગળ આની અંદર પણ આપણે જોયું કે જે ઓપોઝિટ સેક્સના હેલ્થ વર્કર્સ જે છે એ લોકો એક્સેપ્ટેબલ નથી મુસ્લિમ આરબ્સ એન્ડ ઇસ્લામિક પીપલ્સની અંદર they don't allow them to touch opposite sex of staff. So make sure whenever you are dealing with Muslim, Arabs and Islamic people, ask them about their preference and make sure that if client is female, then you have female staff available, and if client is male, then male staff is available. So same sex જે છે any UAP or LPN or RN જે છે even PHCP should be available. For opposite, let wife be present and men are generally not allowed. Change room if needed, imam for the prayer. For Muslim, Arab and Islamic, they have to do prayer. જે લોકોને નમાઝ પઢવા માટે તમે અલગથી એ લોકોને રૂમ જે છે પ્રોવાઈડ કરો. Food halal meal and no pork and pork products. જે ફૂડ જે છે એ લોકો એની અંદર મુસ્લિમ્સ હોય છે એ લોકોનામાં પોર્ક એન્ડ પોર્ક પ્રોડક્ટ્સ જે છે એ અલાઉ નથી. નો જીલેટિન, જે જીલેટિન કેપ્સ્યુલ્સ હોય છે, કેપ્સ્યુલ એન્ડ જેલ જે છે મેડિસિનને કવર કરે છે. નોર્મલી તમે જોયું હશે કે જે ટ્રાન્સપરન્ટ કેપ્સ્યુલ્સ હોય છે કાં તો જેલ કેપ્સ્યુલ્સ એવી હોય કે ઇઝીલી તમે એને સ્વોલો કરી શકો. તો સો મોસ્ટલી એ જીલેટિનમાંથી બનેલી હોય. સો જે ઇસ્લામિક પીપલ્સ હોય છે, મુસ્લિમ પીપલ્સ, એ લોકો જે છે જીલેટિનનો યુઝ નથી કરતા. ડ્યુરિંગ રમઝાન ચેન્જ ધ શેડ્યુલ ઓફ મેડિસિન, કેમ કે જે રમઝાનનો આખો મંથ હોય છે તે લોકોના મેડિસિનનો ટાઈમિંગ જે છે તમારે ચેન્જ કરવો પડે. પ્રેગ્નેન્ટ વુમન એન્ડ ચિલ્ડ્રન મે બી એક્સેમ્પ્ટેડ, એટલે રમઝાન જે છે કેટલીક વાર પ્રેગ્નેન્ટ વુમન અને ચિલ્ડ્રન જે છે એ લોકો નથી કરતા, તો એ લોકો જે છે એક્સેપ્શનલ કેસીસની અંદર આવશે. ડાઇંગ હેડ ફેસિંગ મક્કા સાઉથ ઇસ્ટ ઓર સાઉથ વેસ્ટ, એટલે જે મક્કાનો જે હોય છે એ લોકોની જે સાઈડ, એ સાઈડની અંદર તમારે હેડ એમનું ફેસ હોવું જોઈએ કે જ્યારે પર્સન મુસ્લિમ આરબ કાં તો ઇસ્લામિક હોય અને એ લોકોની ડેથ થાય તો એ લોકોનો ફેસ જે છે એ સાઉથ ઇસ્ટ ઓર સાઉથ વેસ્ટની બાજુ હોવો જોઈએ. હેડ ઓફ ધ બેડ એલિવેટેડ એન્ડ ટર્ન ટુવર્ડ્સ ધ સાઈડ. હિજાબ જો લોકો પહેરતા હોય તો ડુ નોટ રિમૂવ હિજાબ. એન્ડ લાસ્ટલી જે એશિયન અમેરિકન્સની અંદર છે બુદ્ધિઝમ રિલિજન ફોલો કરતા હોય છે. મોસ્ટલી એ લોકો જે છે એનલાઇટેડ મેડિટેશન જે છે વધારે કરતા હોય છે. ફૂડ મેઇનલી વિગન, નો નાર્કોટિક્સ ઇન ડાઇંગ ક્લાયન્ટ. મેક શ્યોર યુ રિમેમ્બર ધીસ. બુદ્ધિસ્ટ ક્લાયન્ટ હોય તમારું જો બુદ્ધિઝમ ફોલો કરતું હોય. સો ઇન લાસ્ટ યુ કેન નોટ ગીવ મોર્ફિન ટુ ધેમ because they don't allow in Buddhism to use narcotics if client is dying. એ લોકોનામાં એવું માનવું છે કે એ લોકો જો ડાય થતા હોય તો વાંધો ને પેઇન થાય, પણ એ લોકો નાર્કોટિક્સ જે છે એ લોકો નહીં લે. એટલા માટે મોસ્ટલી જે છે એ વિગન હોય છે ને નો નાર્કોટિક્સ ઇન ડાઇંગ ક્લાયન્ટ ઇન બુદ્ધિઝમ. Give all organs for donation. Do not move the body of the deceased client for 1 hour as they believe the soul is still in the body. If the client is died in your hospital, so make sure જો બુદ્ધિઝમ વાળું ક્લાયન્ટ હોય એ લોકો જે છે એ ક્લાયન્ટની ડેડ બોડી જે છે તમે 1 hour સુધી એને હલાવો નહીં, જે મૂવમેન્ટ જે છે નહીં થવા દેવાની, કેમ કે એ લોકો એવું માને છે કે સ્ટીલ 1 hour બોડીની અંદર હજી સ્ટીલ સોલ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય. આફ્ટર ધ ડેથ ટચ ધ બોડી એન્ડ સે go to pure land, precious human birth, heaven or safe place. એટલે આફ્ટર ડેથ જે છે તમારે આ રીતે સેન્ટેન્સ જે છે ફોલો કરવાનું હોય. હેલ્થ એન્ડ ઇલનેસ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે મોસ્ટલી એની અંદર હેલ્થ ઇઝ સ્ટેટ ઓફ ફિઝિકલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ હાર્મોની વિથ નેચર એન્ડ બેલેન્સ બિટવીન પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ એનર્જી ફોર્સિસ, એટલે યીન એન્ડ યાંગ પહેલા જ કહ્યું એ રીતે. હેલ્ધી બોડી મે બી વ્યૂ એઝ અ ગિફ્ટ ફ્રોમ ધ એન્સેસ્ટર. Illness may be viewed as an imbalance between yin and yang. Illness may also be attributed to prolonged sitting or lying or over-exertion. Food preference include raw fish, rice and vegetables. Health risk kaya present ase? Now the health risk are hypertension, heart disease, cancer, lactose intolerance and thalassemia. Interventions: be aware of and respect physical boundaries. Request permission to touch the client before doing so. Mostly in
Muslim, Arab and Islamic client હોય તમારું તો. Limit eye contact, avoid gesturing with hands. A female client usually prefer a female healthcare provider. Clarify response to question and expectations of healthcare provider. Be flexible and avoid rigidity in scheduling care. Encourage family involvement. Alternative modes of healing includes herbs, acupuncture, resortion of balance with food, massage and offering of prayer and incense. Yin and yang are cold. Yin foods are cold and yang foods are hot. मैं पहला ज कहूँ रहते. One eats cold food when one has hot illness and one eats hot food when one has cold illness. So on the basis of illness, જે બી Chinese Americans હશે એ લોકો yin or yang food જે છે prefer કરશે. If healthcare recommendations, interventions or treatments do not fit within the client's cultural values, they will not be followed. જે બી રેકમેન્ડેશન્સ હોય હેલ્થકેરની અંદર કાં તો ઇન્ટરવેન્શન્સ હોય છે ક્લાયન્ટ્સના કલ્ચરલ વેલ્યુઝ સાથે જે છે ફિટ નહીં થાય તો પછી એને ફોલો કરવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. Hispanic and Latino Americans. Americans of origin in Latin countries, Mexican American, Cuban Americans, Colombian Americans, Dominican Americans, Puerto American Americans, Spanish American, and Salvadoran Americans are some Hispanic and Latino American subgroups. Communication language include primarily English and Spanish. Members tend to have verbally expressing, yet confidentiality is important. એટલે જે બી આ કમ્યુનિટીના મેમ્બર્સ હશે એ લોકો વર્બલી એક્સપ્રેસિવ હશે but still they want કે confidentiality is maintained. Avoid eye contact with a person in authority may indicate respect and attentiveness. Direct confrontation is usually disrespectful and expression of negative feelings may be impolite. So જ્યારે બી તમે હિસ્પેનિક ક્લાયન્ટ સાથે ડીલ કરો છો મેક શ્યોર કે તમે કોઈ નેગેટિવ ફિલિંગ્સ કાં તો નો વર્ડ જે છે એનો યુઝ ના કરો. Dramatic body language such as gestures or facial expression may be used to express emotion or pain. Time orientation and personal space preference. Members are usually oriented more to the present. Members may be late for appointment because relationships and events that are occurring are value more than being on time. Same African Americans. These people also are family oriented. Members are comfortable in close proximity with family, friends and acquaintances જે હોય છે એ લોકોના એમની સાથે closely જે છે relationships હોય છે એમના. Members are very tactile and use embraces and handshake. એટલે જે Hispanic peoples હોય છે એ લોકો handshake જે છે અને hugs જે છે એનો use કરતા હોય છે. Some population in Hispanic people, they don't have health insurance coverage. Language barrier may be there because some may use Spanish language, some may use English language. Members value physical presence of others. Politeness and modesty are important. Social roles. The nuclear family is basic unit. Also, large extended family networks are common. Extended family is highly regarded. Needs of family take precedence over the needs of an individual family member. એટલે જે ફેમિલી જે છે એની નીડ જે છે વધારે પ્રેફર કરવામાં આવે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેમિલી મેમ્બરની નીડ્સ કરતા. Depending on age and acculturation factors, men are usually a decision maker and wage earner. Women are caretaker and homemaker. Religion is usually Catholicism, but may vary depending on origin. Members usually have strong church affiliation. Social organizations are strong within the community. Approximately 35% adults જે છે એ લોકોને chronic health conditions જે છે present હોય છે. Health and illness. Health may be viewed as a reward from God or a result of good luck. Some members believe that health results from state of physical and emotional balance. Illness may be viewed by some members to be a result of God's punishment
for their sins. એટલે એ લોકો મોસ્ટલી એવું બિલીવ કરતા હોય છે કે જે બી ઇલનેસીસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે એમની બોડીની અંદર because of God જે છે એમને પનિશમેન્ટ આપે છે એમના જે બી સિન્સ જે છે એમનું. Some members may adhere to non-traditional health measures such as folk medicines જે છે કેટલાક જે છે પ્રેફર કરતા હોય છે. Food preference includes beans, fried foods and spicy food. Health risks જે છે મોસ્ટલી એ લોકોનામાં hypertension, heart disease, diabetes mellitus, obesity, lactose intolerance and parasites જે છે વધારે પેરાસાઇટ્સ જે છે એનું ઇન્વેઝન વધારે એમની બોડીમાં જે પ્રેઝન્ટ હોય છે. Obesity, end-stage renal disease secondary to diabetes, cervical cancer are prevalent among this population. Some leading cause of death among this population are heart disease, cancer and accident. They believe in evil eye, જે અત્યારે મોસ્ટલી બધા evil eye નું જોતા હોય છે, બ્રેસલેટ્સ ને એવું પહેરતા હોય છે બ્લુ એન્ડ બ્લેક કલરનું. મોસ્ટલી એ evil eye વાળો કોન્સેપ્ટ જે છે હિસ્પેનિક ઓર લેટિનોઝની અંદર જોવા મળે છે. They thought કે disease is curse of God. Because of that એ લોકો evil eye જે છે એને એ થિયરીની અંદર બિલીવ કરતા છે. Ask for permission before touching the baby and do not admire without touching. એટલે જ્યારે બી whenever you are touching the baby of Hispanic or Latinos people, ask for their permission and then touch. You can't just admire the baby. એટલે તમે ખાલી બેબીને જોઈને આપણે કેવું કે નાનું બેબી રમતું હોય કાં તો હોય તો આપણે એને જોઈએ કાં તો સ્માઇલ આપીએ. તમે એવું જે છે ના કરી શકો. એટલે simply admire નહીં કરવાનું. If you want to touch, ask for their permission and you can touch the baby. Very tactile, expressive and colorful people are there. Amulets જે છે એ લોકોના આની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. Joint family હોય છે. Starchy food and indigestion common in child. Late for appointment because family oriented people હોય છે. Intervention allow time for client to discuss treatment option with family members. Protect privacy. Offer to call clergy because of the significance of religious preference related to disease condition. Ask permission before touching a client when planning to examine or care for him or her. Some believe that touching the client is important when speaking to the client to prevent evil eye. Same evil eye wala concept hai. Be flexible regarding time of arrival for appointments and avoid rigidity in scheduling care. Alternative modes of health healing includes herbs, consultation with lay healers, restoration of balance with hot and cold foods, prayers and religious medals. Treat each client an individual, accompanying the client with respect and be aware of difference and diversity of belief about health, illness and treatment modalities. જે બી clients હોય છે each client જે છે એમને ક્લાયન્ટની અંદર જેટલા બી એ લોકોના કલ્ચરલ બિલીવ્સ હોય છે એને રિસ્પેક્ટ જે છે આપણી અવેર ઓફ ડિફરન્સીસ એન્ડ ડાયવર્સિટી ઓફ બિલીવ્સ ઇન હેલ્થ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ જે છે મોડાલિટીઝ તમારે અકોર્ડિંગ ઓન ધ બેઝ ઓફ ધેર કલ્ચર એન્ડ રિચ્યુઅલ્સ તમારે પ્રોવાઈડ કરવાની હોય. એની ડાઉટ ટિલ નાઉ? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ઇંગ્લિશ ફાવશે ને કે પછી ટોટલી ઇંગ્લિશ? As read comfortable છે madam. બરોબર છે. ઓકે. મોસ્ટલી તમારો 1 hour નો લેક્ચર હોય છે? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે. Native Americans, term that US government uses to describe indigenous people from the regions of North America, encompassed by the continental United States, including parts of Alaska and the island state of Hawaii, comprises a large number of distinct tribes, states and ethnic groups, many of which survive as intact political communities. Mostly native Hawaiians people હોય છે, native Americans, or Pacific Islanders native Americans જે છે એ લોકોને કહેવાય, જે નોર્થ અમેરિકાના જે કોન્ટિનેન્ટલ એરિયાઝ હોય છે એની અંદર રહેતા હોય છે. Now communication જે છે, there is much
લેંગ્વેજ ડાયવર્સિટી જે છે વધારે પ્રેઝન્ટ હોય છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ઓરિજિન. એટલે જે પ્લેસ પરથી એ લોકો હોય છે એ લોકોની લેંગ્વેજ જે છે અલગ અલગ હોય છે. The use of professional interpreter is important because of privacy concern and because accuracy of communication is made clear. Professional interpreter is important. Silence indicates respect for the speaker. For some groups જે છે એ લોકો બિલીવ કરે છે કે તમે if you are talking they will be silent and if they are talking you have to be silent. Some groups જે છે એ લોકો silence જે છે એને respect આપે છે. Some groups જે છે some members may speak in low tone of voice and expect others to be attentive. એટલે તમારો વોઇસ જે છે લો ટોન જે છે એનો લો રાખવાનો અને તમે જ્યારે બી એટલે ક્લાયન્ટ whenever providing you history or any information you have to use your low tone of voice and be attentive to them. So એમની બાજુ attention તમારું વધારે હોવું જોઈએ. Eye contact may be viewed as sign of disrespect. Body language is important. Mostly જે native Hawaiians are tall, broad nose, reddy skin and brown people. Poverty is present. This population is noted to have higher rate of smoking, alcohol consumption, obesity and diabetes mellitus. Time orientation, personal space preference. Members are oriented primarily to present. Personal space is important. Members may highly touch another person's hand during greetings. Massage may be used for newborn to promote bonding between the infant and mother. And some group may prohibit touching of dead body. Social roles, members are family oriented. The basic family unit is an extended family, which often includes person from several households. In some groups, grandparents are viewed as family leaders. Elders are honored and children are taught to respect tradition. Father usually does all work outside of the home and mother assumes responsibility for domestic duties. Sacred myths and legends provide spiritual guidance for some group and most members adhere to some form of Christianity and religion. Healing practices are usually integrated. Community social organization are important. Mostly there are higher incidence of infant mortality and sudden infant death syndrome. Make sure you remember this. They has native Hawaiians or Pacific Islanders or Native Americans. એની અંદર જે છે સડન ઇન્ફન્ટ ડેથ સિન્ડ્રોમ સીડ્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. Some leading cause of death among this population are cancer, heart disease, accident, stroke and diabetes. Health and illness. Health is usually considered state of harmony between individual, family and environment. Some group believe that illness is caused by supernatural forces and disequilibrium between the person and environment. Traditional health and illness belief may continue to be observed by some group, including natural and religious folk medicine tradition. For some groups, food preferences include cornmeal, fish, games and fruit and berries. Health risk જે છે કયા હોય છે mainly. So alcohol abuse. પહેલા જ મેં કહ્યું કે આ જે બી નેટિવ અમેરિકન્સ હશે એ લોકોની અંદર આ પોપ્યુલેશન્સની અંદર હાયર રેટ ઓફ સ્મોકિંગ, alcohol consumption and obesity, diabetes mellitus present ase. So alcohol abuse is health risk. Obesity, heart disease, diabetes mellitus, tuberculosis, arthritis, lactose intolerance and gallbladder disease are mostly prevalent in this community. Interventions. Clarify communication. Understand that the client may be attentive even when eye contact is absent. Native Americans, whenever you are talking to them, if they are not giving your attention by eye contact, so તમને એવી ખબર હોવી જોઈએ કે એ લોકો attentive છે. ભલે તમે એ લોકો તમારી સામે eye contact નથી કરતા. Be attentive to your own use of body language when caring for the client or family. Obtain input from members of extended family. Encourage client to personalize space in which healthcare is delivered. For example, encourage the client to bring personal items or objects to hospital.
in home or assess for the availability of running water, modify infection control and hygiene practices as necessary, because poverty is present. So mainly because of poverty, financial condition એ લોકોને એટલી બધી નહીં હોય. So જેટલી બી ફેસિલિટીઝ અવેલેબિલિટી જે છે એના માટે તમારે અસેસ કરવું પડશે ક્લાયન્ટની અંદર. ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ હાઇજીન પ્રેક્ટિસીસ જે છે એને મોડિફાઈ કરવાની અને મેક શ્યોર યુ ટીચ ધ ક્લાયન્ટ હાઉ ટુ ફોલો hygiene, maintain hygiene. Alternative modes of healing include herbs, restoration of balance between the person and the universe, and consultation with traditional healers. If language barrier pose a problem, seek a qualified medical interpreter. Avoid using ancillary staff or family member as interpreters. Make sure કે તમે આ sentence યાદ રાખો. Whenever you are having language barrier, you should appoint a medical interpreter. Do not use any staff, other staff members. એવું ના થાય કે બીજા જે તમારી સાથે વર્ક કરતા સ્ટાફ મેમ્બર આરએન છે એમને જે બી લેંગ્વેજ ધારો કે હવાયન લેંગ્વેજ છે તો એમને હવાયન લેંગ્વેજ આવડે છે તો તમે એમને ના કહી શકો કે તમે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરો. You have to seek help of a qualified medical interpreter, not even a family member. You cannot use family member as interpreters. So આ જે છે રેડ કલરનું જે બી સેન્ટેન્સ છે એ યાદ રાખો. જેન્ટલી જ્યારે પણ તમે નેટિવ અમેરિકન સાથે ડીલ કરતા હો, જેન્ટલી ટચ ધ હેન્ડ વેન યુ મીટ. Does not look at you but will be listening. So keep giving instructions, speaking low tone. Okay, અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ જે છે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર બાઇટ અમેરિકન્સથી. Any doubt, any question? No, ma'am. If you have any question, you can ask in your group. Sir already told me that he is going to add me in your group. So you can ask on WhatsApp group. You can ask now also. Yes, you can ask if you have any doubt or any question. મેડમ એક ક્વેશ્ચન પૂછું. Yes. તમે જે મુસ્લિમની વાત કરી ને કે એમના જે એમના જે ધર્મ પ્રમાણે કપડા હોય તો આપણે એમને રિમૂવ કરવા માટે નહીં કહેવાનું. હા. પણ હોસ્પિટલમાં તો હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ઇન્ફેક્શન ને બધું હોય તો પછી આપણે કેવી રીતે ડીલ કરવાનું? નો ડાઉટ આપણા હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ઇન્ફેક્શન્સ ને બધી વસ્તુઓ જે છે આપણે સમજીએ છીએ, બટ એ લોકોના કલ્ચર પ્રમાણે જે ક્લોથ્સ કહ્યું કે હિજાબ હોય છે, તો આપણે કેટલાક મુસ્લિમ એવા હોય છે કે જે સ્ટ્રિક્ટલી હિજાબ વાળું જે એ લોકોનું રિચ્યુઅલ હોય છે ફોલો કરતા હોય છે. તો આપણે એમને સમજાવશું તો પણ એ લોકો જે છે એ નહીં સમજી શકે કેમ કે એ લોકો ફોલો કરતા આવ્યા છે. સો એમના કલ્ચર પ્રમાણે પછી આપણે જે છે સ્ટેપ્સ જે છે લેવા પડે, આપણે જે છે પ્રિકોશન્સ જે છે યુઝ કરવા પડે. એના કારણે કોઈ પછી નર્સિંગ એરર કે કશું આવે તો પછી આપણે પ્રોબ્લેમ ના થાય એઝ ના, આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય બીકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એનું જે કલ્ચર છે એને આપણે રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ, એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ આપણને કોઈ ઇશ્યુ ના થાય. Nice question, Sheetal. And I think that all will be documented in the patient case file, right? So everybody will be aware about their culture. Anyone else? Okay, no doubt.
I have something. Sorry. આપણે communication માટે તમે કીધું, right? કે you have to like use Interpret. interpreter. Yeah. Always, but there is a time, right? કે કાયમ કોઈ interpreter available નથી હોતું. So what do you do? There are some rules જે તમે આ જે ચેપ્ટર્સ છે ચેપ્ટર ની અંદર તમે આગળ જે છે કેટલાક રૂલ્સ જે છે ફોલો કરવાના કેટલાક એક્ટ જે હોય છે તો તમે એ ફોલો કરી શકો બટ ઇમરજન્સી ની અંદર તમારી પાસે મેડિકલ ઇન્ટરપ્રિટર હોવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સ ની અંદર ઇમરજન્સી કેર જે છે તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો કેટલીક વાર એવું કેટલાક રૂલ્સ ની અંદર એવું હોય છે કે તમે ફેમિલી મેમ્બર્સ ની જે છે પરમિશન વગર કેર પ્રોવાઈડ કરી શકો બટ મેડિકલ ઇન્ટરપ્રિટર હોવું જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારી પાસે એટલે હોસ્પિટલની અંદર Thank you. But still we will learn about this in afterwards. Thank you.